Agatin missing chitab Collins netinye kamangunet ne ole keibochi betung'ung nebo ko4 kasi betut niton bo tarik 29 arawet ko nebo 5 kenyitab 2025 itakat missing kenyoru logoiwekab emet kekushin kongele tos ne nekamuch kotestai en betutab raini koitun logoiwek chutok kobun tetutiet nebo longetab kobotik kikurenon Caroline Kiplagat. Kakotou President William Ruto rutoitonyin en kebeberta nebo Nyanza ole en betutab raini kokarutechi county nebo Kisumu ole kachigil tetutik chebo bandab tai nebo tetutiet noton nebo serikali nebo teksetab korik chebo lietab ing'ony anan affordable housing. Karulumda Ruto tetutiet noton bo affordable housing en komosta nebo Lumumba ole kailos ole tesetai tetutiet noton ole kamwa kole bo kamanut kobois kandoik tugul en kibagenge asikoityi komoswek tugul tetutik choton chebo bandab tai logoiwek chekaikochi kasubet neki Prime Minister ne kora kandoindet nebo chamaitab ODM Raila Odinga. Nyinyi mnajua nilikuja hapa juzi tukaanzisha ile program ya affordable housing. Hiyo mjengo inaendelea, imefika ghorofa ya 7. Inaendelea hapo, si namna hiyo? Leo tena nimekuja na baba ili kuanzisha program ingine ya affordable housing. Pale tutajenga tena nyumba 750. Na Mheshimiwa Raila Odinga ametupatia shamba yake ekari 5 tujenge nyumba ya affordable housing, watu wa Kisumu City wafaidike. Wapi nduru ya baba jameni? Wapi shukurani ya baba nione? Tulisema hatutaki watu wetu wangoje mpaka siku ingine. Tulisema endeleo ni sasa, na kama si sasa ni sasa hivi, sivyo? Hii ndio sababu tulifanya hii mkataba na chama ya Bwana Ruto, ODM na UDA, tukaweka kataba ili tuweze kufanya pamoja kwa manufaa ya watu wetu wote. Sasa vile Bwana Ruto amesema, sasa ile reli ambayo inaitwa SGR inajenga kutoka kule Naivasha mpaka Kisumu. En kasarata komache Deputy President Professor Kithure Kindiki biikab emoni koker kole kaistoengei ng'ololutikab kandoik chekonu suryet akopchei emet. Kosubkei ak Kindiki kotesetai kobitu kalyet en emet kosubkei ak nekiyan kandoik chebo komosta nebo opposition kobois ak serikali kit nekotestai koityi tetutik chebo bandab tai kebeberwek cheterter chebo emet kobun katuiyetabkei nebo serikalitab kibagenge nebo broad based government. Kong'oloni inendet en county nebo Kisii. Musidanganyike ati kuchochewa mukosane na watu wengine ati kwa sababu sijui ya nini. Kwa sababu nyinyi ni watu ya biashara, mko kila mahali, tengenezeni urafiki na sehemu zote za Kenya, za dunia, because you are business people, you are a trading community. Na wale watu wananunua bidhaa zenu sio wale wanaongea Kikisii, kwa sababu ile vitu unahusia hapa kila mtu ako nayo. So wale watawapatia soko ni the other communities ambao hawana ile vitu ambao mna produce hapa. Kwa hivyo Kenya hii yetu tuendelee kukaa kwa umoja na tusikubali misingi ya kisiasa itugawanye, misingi ya kikabila itugawanye. Wakati wa siasa ukifika, kila mtu ataenda kupigia ule mtu anataka kura. There is no problem, tutanyoroshana. Mwenye atapata ashukuru Mungu, mwenye atakosa angoje siku ingine, Mungu atambariki huko mbele. Ngebe agoi county nebo Uasin Gishu ole kakecher biikab emet kokimit tetutik chebo tililindo koret agenge nebo kekirinda kaimutietab miondo nebo konyek ne naat ko trachoma. Miondo niton bo trachoma ko kikotestai koibu ng'oyondit neo missing en alage en counties chebo emoni kondou counties chebo Baringo, West Pokot, Turkana, Kiambu ak kora county nebo Embu. Ngenyorun Isaac Oge ak report kong'eten Eldoret.
Kongololi eng tuyet nekayum stakeholders cheterter kubun ministry noton nebo tililindo kubun emoni ak emetab Uganda, komwa governor nebo county nebo Baringo Benjamin Cheboi kole nganda kikotestai kwo barak mising kaimutietab konyek anan trachoma eng kebeberwek chechang chebo county noton nebo Baringo, ko kikotestai kokimit biikab emet ortinwek chotok chebo tililindo nekikomukta kekirinda kebeberta 34 akoi kebeberta 4 noton nebo mionotok bo trachoma. Kemwa kele kiketestai eng Baringo County kebargei ak koroito ni nebo konyek nebo trachoma. Ki in 2012-2013 ai governor nebo tai ko kimiten biik chetindoi koroito nebo konyek chesire maybe 34%, yani biik 34 eng bogol ko kitindoi koroito nebo trachoma anan nebo konyek kimakoboine nafas kokerto komie. Sana sana ko kichang bichotok eng 3 sub counties, Tiaty East, Tiaty West ak Baringo South ak Baringo North. Nguni keteptosi amu kikinde mkakati ke eliminate anan kinemun kewalune biik chetindoi koroyotok kong'eteke 34% akoi kowolu kosir chekichomchini eng World Health Organization. Ko nguni kikereduce akoi makomito mi kityo about 4% in the entire county. Kailos Governor Cheboi kibagengeit noton nebo Fred Allo Foundation kubun Dr. Gilbert Bayenda eng toretet noton nekikochi icheket eng kirindaetab mionotok, ole some kora serikalitab emoni kubun ministry noton nebo tililindo koteshi county notok rabinik chotok chebo toretet eng kirindaetab mionotok. Kemoche kewekyin kongoi Fred Aulos Foundation amu kitoretech kokonech kerichek ake availen biik chebo kasi chebo county kong'eteke nurses, clinicians ak community health promoters. Sikikoe en mass kikuren MDA, mass treatment, kikoen antibiotics chi age tugul nemiten that area. Ko kimoche kemwa kongoi. Kora keng'ololen kele kilyoin sike maintainen ak kewolunen korotwechotok akoi zero. Amu korotwechutok ko kiringdoi biik komae kasit nekararan. Economy anan uchumi nebo Baringo County kotegemeani biik chetinye borwek chekororon, konyek chesoitoi asikoyai kasit nenyolu. So amache amwa kongoi ako amache akur serikali nebo Kenya koteswech rabinik chebo Ministry of Health en counties tugul asikenyoru rabinik chekisoben chi age tugul netindoi koroito neu trachoma. Kosubkei ak Dr. Gilbert Bayenda kubun Fred Allo Foundation, ko kikotestai county noton nebo Baringo kokirinda kaimutyonotok koityi kebeberta 12 ne akoi nguno ko kikoityi kebeberta 4.4 kong'ete kebeberta 34. The WHO recommended and the elimination of trachoma as a public health problem way back many years ago, and the target was the year 2020 to eliminate trachoma globally as a public health problem. 2020 was not realized, but 2030 was set as a new target. We have been working tirelessly together with our government partners, especially the counties, to ensure that we attain the threshold. Now, the WHO threshold for elimination of trachoma as a public health problem is coming below 5% of what we call TF, which is the effective form of trachoma. Mwae Dr. Gilbert kole ngot koityi kosubikab emet ortinwekab tililindo ko koite kenyitab 2030 kimukto kaimutyonotok ole nyolu eng biik tugul kosub ortinwekab boisietab beek chotok chetililen eng kaunetab togochik. Works in tandem with the Kenyan government. The Kenyan government has mapped the whole of the country and prioritized where the highest burden was, and that was way back in 2012. And together with other partners like Site Savers, we have undertaken to support certain counties and work together. And the counties have performed very, very well, as the governor will tell you. And his county and the counties which are here, most of them have reached the threshold, the WHO threshold. Kong'eteke taonitab Eldoret eng county nebo Uasin Gishu, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyu ko Isaac Kogei.
Kongeten county nebo Uasin Gishu ngebe nguno county nebo Nandi ole kagomwa neki MCA nebo Kapsabet ne kora chairman nebo chemungarenik eng siret nebo Namgoi Fred Kemboi akoritae county nebo anan serikalitab county nebo Nandi kotinga ak netomo kowegu taisiekab kemoi anan mass light chebo to street lights eng siret noton bo Namgoi. Kamwa ine kole ngandan kikokoito rirek ko tesetai kotuptochi nebo tai kandoinatet nebo county nebo Nandi meng'ik ak chemungarainik chebo Namgoi. Cornelius Keter kotinye report kong'eten Nandi. Kamwa neki MCA nebo waditab Kapsabet ak kora ko nebo ng'echeret eng chemungarainikab Namgoi kole tab kobut serikalitab county nebo Nandi korikab mung'arosiek eng Namgoi ak taonitab Kapsabet ko kitestai ichek kosiman taisiekab kemboi anan mast lights koboto street lights, kit neo kotestai koimokis kipsomaninik checham kotiegei taisiek chotok eng kasarta nebendi sukul eng karon ak kasarta neweksei gaa kokakoimen. Shida nekitinye ko kikibwa bichu akenyo koput korik koon chepyosok chebo Namgoi tugul. Ko ng'akoishe chepyosok kole makibendi amu mami ole kebendi kosiman taisiek tugul. Akot keng'ololi sai kotinye shida korok mwananchi ne mkaaji nebo Kapsabet. Amu lagok chesomane day school nebo Namgoi komutu korok sigik saa 11 karon. Komut amu mi tibik chesomane day school Namgoi. Komut korok yundo amu mi taisiek sikowek kora komut lakwet nebo primary. Ko kikochi kasit bichotok nguno komi lagok chechang nea chebendi keibon mi chebwone yu mi chebwone tekat. Ko kemboi kobwone lagokab sukul tugul akot kijana chotok kowui kasit amu mami sangapi. Kates komwa Fred kole tab kobute serikalitab county nebo Nandi korik chemung'arainik chekialdoishei eng komasta nebo Namgoi kokotestai kwo ng'uny sobetab biik chekicham koyoe mung'arosiek eng Namgoi koboto taonitab Kapsabet. Ko biashara nebo Namgoi kong'ete kakibut korik ko kikobut. Koricho mi yoche kakibut eng yo ko kimi biik chemarekune 160 chekikitegemeane amu nyokwomisie eng hoteli nyokwole sukaruk koskolen kowendi gaa. Yani kokechukansa kabisa mami biashara Namgoi. Ko kimeche as kemochi serikalit kelechi makimeche mutai karon kakibwa barabara kole biik mara kakibe en kiptubotoi nebo serikali. Kibwone barabara amu shida nekitinye. Meche amwochi kelechi meche amwochi mheshimiwa Tugatai alechi chichoto no kikesir kasi no kasi noto. Kutokoen eng ofisi akoi sai. Tutafunga hiyo ofisi. Kingekas municipal manager komwoe kolen ameche awal town. Kesishis lakini kiwale town ko kakisiman taisiek anan kiwale town kalya. Kotinygei ak notok komwa kole kokotestai kolany yautikab chorset ak wechetab kalyet noketestai keborionchi eng taonitab Kapsabet ole kosom county commissioner ak ribikab kalyet kotakokimit ribsetab kalyet asikeistoegei asenet nebitu kobun wechetab kalyet. Ako sai kokochang'a chorik. Kong'ete kakibut korichu tugul chu kokochang'a chorik kabisa. Ako sai keng'ololi ko kichoren ngokaik. Mi akot lagok aeng'u chu kokirebe tuguk Namgoi ain kemboi ako lagat kokirebe alak kora chu kobendoti simesiek. Kot kobonye kocheng watchman chebo Kamwan ko kowach kole kalya. Ko makikere chito samu imen. Kemeche siketebe serikali kelechi yani kilipondoi ano stimet agenge meto age amu ngiwe barbar kolale tait, iwe chepterit kolale tait, inyo town kolale tait. Ko noto nekoimech kabisa. Ameche amwochi kesom county commissioner ak timinyi tugul kokochi wananchi security ya kutosha kwa sababu saa hii chang chorik kong'ete kakion biik kasi. Nafikiri apotole kokas akot kito nekiyaak usiku waliiba pikipiki kebut korik karibu 10 kora Namgoi last Friday nikiwendi. Sasa hivi tutafanya namna gani? Ngot keweka acheket kerib. Haitatushinda kibwone keribe. Kong'ete taonitab Kapsabet eng county nebo Nandi logoiwekab emet chebo Kass kainenyu ko Cornelius Keter. Ngetokchingei nguni county nebo Narok ole kebeberta nebo 65 en bogol nebo tibik en county noton bo Narok kobune kaimutik chetinye rorunet chebo sanitary towels nitok kosubkei ak kwondokab governor nebo Narok Agnes Ntutu ak assistant director nebo tililindo Ibrahim Basweti chekamwa kole makat eng sigik ak stakeholders tugul koib kakwautik chemokotin keker kele kanyoru lagochoto sanitary towels asikotestai somanet ama en kaimutik alak tugul. Nationally, 1 in 10 girls in Kenya miss school during their period due to lack of access to menstrual products and proper sanitation. Right here in Narok County, the situation is even more urgent and is even more urgent. An estimate of 65% of girls in rural areas lack access to sanitary towels or sanitary pads
leading to absenteeism, stigma, and in some cases, dropping out of school entirely. We are deeply grateful to the many non-governmental organizations working tirelessly across Narok County to change this story. Your support is restoring confidence, health, and hope to our young girls. But there is still more to be done. Today, let us commit to making menstrual hygiene a right, not a privilege. Because no girl should ever have a choice between her periods and her education. Our girls, our boys, our mothers and fathers need to have very accurate information about the biological facts of menstruation and menstrual health and hygiene. It is something that is very important that they get to know that. Two, we need to provide affordable and easy access of healthcare for menstrual hygiene issues, including those caused by poor menstrual hygiene and those linked with the other diseases. I want to say here that we need to break the silence about menstruation, and by breaking it, let's keep talking about it. Let's keep talking about menstruation at our homes, in schools, and any other place, including the churches and the social gathering of mothers and men gathering places. We need to ensure that the water, hygiene, and sanitation facilities in the institutions are friendly to both the children, those who are differently abled, and provide the sanitary, follow the sanitary guidelines for the management of menstrual waste. Therefore, after breaking the silence, we need then to ensure that there is proper management of those products that are used. And they can only be done when we have water provision and hygiene promotion activities in the school. Kotakemiten county noton nebo Narok kakonereki alagen boisiek chebo Kipsigis Council of Elders eng Transmara East neranik che kokotestai koterchin kosubkei ak teleletab bolotet ole kokikoten alak en neranik choto akotestai kowirchini alak en icheket kong'ololjini ketesioni eng komosta nebo Koisagat en Transmara East komwa boisiek choto kole manyolu eng neranik koyan keboisie en kasuldaetab yautik chemoiyonotin. Albert Tonoi kotinye report en koindo. Konereki atebet noton kikiborionji en kasarta nekimiten president kebeberta nebo Mukondo ole kikikoten alak en neranik cheite 5 en kebeberaton. Kokakong'alal boisiek akotika lagok chemengech toi akong'ololji boisiek kora komache kandoik cheuldos lagok kobwa tainywan konyokokutunya akomwa nyoetab kat en mbeleitab waswek. Kaesio boisiek korotik chekitumdo kong'eten raundani komakoyoni chi korotik chekitumdo en emoni kimiten. Emoni kimi ko korenyon mobo chito age okabargei lagokyok. Kaesio kong'eten raundani. Ileni ne kandoik? Aleni kandoik outien kora lagok cheuldos ak lagok kobargei lagok ako chebo kapwalda agenge. Matoulie lagok kosan kiyo makiyoni boisiekab Council of Elders. Kamwa ichek kole manyolu atebonoton kiboisien neranik en polotet ole kaikoito kurset en neranik choton koesio keboisien ichek ak kora kosom kandoik en kebeberaton koistoengei neikochin rabisiek neranik sikobit asenet neu noton. Kit netai kewekyini kongoi President Arap Ruto, kandoindetab emet nekikonyo Mukondo.
kokingoit Mugundo kokonech maendeleo ak kikitachen oret age tugul ak keboiboenchi kiyakekany kokingoit ketachen oret age tugul ak keboiboenchi. Teteshi sauti. Ketachen kingokait Arap Ruto Mugundo ketachen oret age tugul ak keboiboenchi ak kinyokonech maendeleo kikonech etietab Chebara ak konyokonech etiet nelongen Kamnyao ak barabaret nekaromwa ak kibur any komi saisiek alak kokakebwan kubare kenyoru kokakoumioso biik en oret ngwanye kitobwone konyokoker Arap Ruto ak ichek amun tom kai koker kokakebir kiseret bichoton amakinai kele kibire ng'o ngwany kitiny kong'o ko kingokakobir bichoton kotoretech oin polis serikali kotoretech konam bichoton any chekokakenam alak ndakil polisi kokobwan aka ko kikotoretech polis neikose ile tatakotestai amaike Muguki chikibo Nairobi amaike Wanjiru chikibo Kosubet amun kikere kole moche kong'et yoton nemoingen kit netokyingei uon maketinye ng'alen yon kikiwekyi ung Arap Ruto kabisa. Ileni ne vijana? Ko kijana aleni kijana outien kasinoton ngot komi chi nekiala outien amun lobir chitab biik kwo kome ko kore lewendi in mugetet ko kong'wo lewendi sabinatet ko kong'wo. Kong'ololwech ng'alek cheechen amun en oino ko kibit tumdaetab korotik en biik chekikakipangan chekikuren G12 ko en yoton ko kikinyoru biik kikituyo ak biik chekimokingen kele kakipangan kobirech ak kibir bichoton ako en nguni ko kokoimgei boisiek kole kabun ano tumdaani bo korotik ak en nguni any ko ngebore kepiman komiten kandoik cheole biik asikobit ketumda korotik ko noton kit nekemoche kabisa kemwa kele kimoche manda en koroni asikobit koistogei tamirmirioni kokochut koroni nebo tumdaetab korotik noton nekesome kabisa kimoche kesom biik chebo imanda chebo imanit chebo human right ak kesom kora DCI koyai ine uchunguzi en ng'alechu ak koker kole chito nekatinygei ak makosa koba ak makosa inoto kabisa noton nekemokyinigei. Kong'eten koisagat en Transmara en county nebo Narok logoiwekab emet chebo Kass kainenyun ko Albert Tonoi. Report noto bo Sirininyo Albert Sonoi kong'ete county nebo Narok ni wongwet kayumetab logoiwek chebo emet sekaitun kembauni eng yuto bo studio nebo Kass TV kiurenon Caroline Kiplagat amagun gi age tugul ne kararan testai iger Kass TV kipnotit night.